Hejsan hejsan! Välkomna till oss på Anneliusreform idag och vårt webbinarium. Superkul att ha er här. Vi är ett ganska stort gäng, ett ganska smalt men uppenbarligen ett ämne som berör många. Och för att kunna svara då på de frågor vi har kring det här och lära oss lite mer så har vi med oss Stefano from AC. Welcome! Hej! Great to have you here. Och vi ska snart släppa på Stefano. Först ska jag påminna bara om att vi har gamla webbinarier på webben där ni kan titta sådana vi har haft tidigare. Ifall ni har missat någon av dem som vi har haft. Det är en grej jag vill påminna om. En annan viktig sak är ju att ni ställer frågor så att ni kan få svar på de funderingar ni har. Och det gör ni i chatten. Så skriv i chatten så ska vi försöka fånga upp så mycket frågor vi kan. Det kan hända att vi drar över lite vid två för att svara på frågor. Men ja, ni hoppar ju såklart när ni behöver det. Och med det sagt så ska jag inleda det här lite grann och berätta lite om våra produkter och lite projekt som en introduktion innan vi släpper på Stefano och får berätta mer om dagens ämne då. Och då är det här vi har tänkt oss idag att gå igenom. Så jag börjar lite grann här och sen glider vi in på då en teknisk livslängd och ganska mycket fokus på överspänning som vi pratade om, eller som ni vet att vi ska prata om idag. Vi sammanfattar lite grann och vi fångar upp era frågor. Kort om oss på Anel. Ni känner oss ju, många vet jag. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen. Det är min farfar som är på bilden där och det är styvt 90 år sedan som han satte igång med belysning, så att vi har hållit på ett litet tag. Vi har ju egen utveckling av produkter som vi faktiskt satsar ganska mycket på just nu, men även europeiska partner som AIC som vi har här idag såklart. Seminariekunskap, det är ju därför ni är här idag, och vi har en specialistgrupp för det som vi kallar för stad och trafik, alltså det här ganska tekniska utomhusaffärsområdet hos oss. Några ord om inomhussidan. Vi för ju en strid, ett krig emot LED-plattor som för det mesta är en väldigt dålig idé. Det finns ju undantag såklart, men för det mesta är det en dålig idé. Ni kanske har sett de här annonserna där vi trycker på för lite andra värden i ljussättningen och jag vet att många av er där ute håller med dessutom. Så här fint kan det ju bli när inomhussidan jobbar. Eller så här, det här är det som hette glashytt i Limburg som heter Bega Indoor nu för tiden. Glasarmaturer mycket, men även den här typen av jättefina armaturer. Eller de här. Men vi har jobbat länge med det här företaget, fast den här inomhussidan då som vi ser på de här bilderna. Men en kul nyhet som några kanske har hört är att vi även börjar med utomhussidan nu som då kallas för Bega Outdoor följaktligen. Och det är jättekul och det är framförallt kan man säga downlights, alltså markinfält, alltså inte downlights, markinfält, utomhus downlights också såklart, pollare, strålkastare, den typen av riktigt högkvalitativa produkter. Så vi är jättestolta för det, att jobba med Bega Outdoor och vi hoppas ju såklart höra av er i projekt där ni tror att de kan göra nytta. Men idag är vi ju här på grund av det här affärsområdet, alltså det som vi kallar för stad och trafik och den tekniska utomhusbelysningen. Och vi har alltså AIC med oss. AIC är en fantastisk leverantör. Det är vår största leverantör, vår största partner. De har ju en jättefin och växande, expanderande fabrik i Toscana, mitt bland vingårdarna. Så kommer man in i detta högtekniska mecka som det här är. Förutom att vara högteknologiskt så har de också en intressant filosofi och det är att de vill vara så Europa-fokuserade de bara kan och det är framförallt av två skäl. Det ena är kvaliteten, att hålla kontroll på kedjorna bakåt och det andra är miljöfrågorna som också är mycket lättare att hålla reda på när man har en europeisk bas i nästan allt man gör. Man tillverkar även verktygen själva för gjutning, vilket ni ser på den högra bilden där. Det är inte så jättevanligt idag att man gör det, men de vill ha koll även på den biten. Och väldigt automatiserat, mycket robotar kan man ju på ett sätt tycka är tråkigt, men det här är det sättet man idag kan massproducera och konkurrera med lågkostnadsländer genom att ha hög grad av automatisering som vi ser på den här bilden. Sen har de även ett väldigt avancerat laboratorium, det är tredjepartscertifierat. Det innebär att de får certifiera och testa produkter för vem som helst och då utfärda officiella dokument kring det. Och här är några bilder på det, hur det kan se ut, de mätningarna.
Allt det här resulterar ju i en produktportfölj från AIC där det finns ganska fin bredd från tekniska armaturer till mer designade armaturer och olika nivå på de här, alltså vilken typ av ljus man behöver eller vilken design man vill ha och så vidare. Men mest känt för er tror jag är nog den här produkten som heter Italo, som är vår och AICs storsäljare. Att den har blivit så stor vet ju kanske inte jag egentligen, men jag tror att några av förklaringarna är dels ljustekniken. Det är ju i princip unikt att ha reflektoroptik, vilket ger speciella ljusegenskaper. Varför har inte alla andra det, kan man undra. Det är dyrt att utveckla det här, så det är en stor initial investering som man har så att säga vågat sig på. En annan sak är ju liksom, bilden illustrerar tydligt här, underhållsvänligheten, att det är väldigt lätt att byta delar i den här. Och det här var man ju tidigt ute med. Vi lanserade den här armaturen 2012. Och då var det ju många som sa, varför ska man kunna öppna armaturen? Det är bättre att de är slutna. Idag vet vi ju att med de nya direktiv som kommer att man ska kunna laga armaturer. Och då är det jätteskönt att ha en installerad bas av den här armaturen där ute. Sen tror vi ju designen är en faktor. För att vara en gatuarmatur så är den ju stilren och har en form som inte skäms för sig där ute på gatorna. Några bilder från våra projekt. Här gångcykelvägar, motionsspår, vägar. Här är ett aktuellt projekt, väg 261 utanför Stockholm. En stor och väldigt högtrafikerad väg från Stockholm ut till en kranskommun som heter Ekerö. Förbifart Stockholm är här också, så det kommer upp tunnlar här kring också. Och det har varit ett långt och avancerat projekt, om inte annat för Trafikverket vet jag. Några andra projektbilder här. Och mot slutet här av mitt intro så ska jag då nämna, för den som inte har snappat upp det, att Italo uppdaterades nu ganska nyligen, 2023, med ny ljusteknik. Man visste inte riktigt hur man skulle ta diodtekniken vidare, därför att man ställer ju så höga krav också på livslängd. Det är väldigt lätt att skruva fram en diod som är jätteeffektiv. Men det är en massa andra krav den ska klara också. Och det där är ganska svårt. Så efter mycket utveckling så utvecklades det faktiskt en speciell diod för AIC, för Italo faktiskt, eller för AICs produkter. Som har en lite annan storlek än vad de flesta andra dioder har på marknaden idag. Och det som är intressant med den här dioden, om man är teknisk nörd, det är att den drivs på väldigt låg ström. Om dioder ofta drivs mellan 525, i bästa fall kanske ibland 700, ibland 1 ampere. Så drivs de upp mellan 60 och 180 milliampere, vilket ju leder till jättefina effektivitetsvärden och jättefina livslängdsvärden. Så det kan ni ju ta med er om ni inte har hört det hittills. Och man utvecklade också en ny reflektor kring den här. Byggde på den gamla såklart, men här ser ni bilder på en av de nya reflektorerna kring den här. Italo är en jättefin produkt. Det finns också en lillebror eller lilla syster som heter Itron eller Itron. Vi debatterar lite internt om vad vi ska kalla den. Det är ljustekniskt sett som en Italo, men man har sparat in på olika detaljer för att komma ner lite grann i pris. Så att den kan ni också ha med er. Min sista bild är den här, som jag tycker är en härlig bild från Umeå. Där vi ser vår armatur står till vänster, står mitt där i de enorma snövallarna. Och till höger är det också vår armatur Artelys som sitter både på väg och över gångbanan. Och de armaturerna kommer ju såklart också nu med den nya diodtekniken som Italo och Itron har. Med det sagt så tänkte jag lämna över till Stefano. Välkommen, som ska ta er in i dagens ämne. Welcome, great to have you here. Thank you. So I thank to Jonas for this introduction, and I thank you also Anel for this invitation. And is a good thing to be here and to confirm the long time partnership we have having with Anel. The introduction of Jonas on AC product was just perfect. We are going a little bit deeper on some technical aspects that maybe some of you are interested in.
We start from the most simple thing, that is a data sheet, a general data sheet of one of our products, but could be also data sheet for any product in the market. Sometimes people are overlooking what is written in the data sheet, or are reading it not very carefully. Every point of the data sheet is a statement, is a strong statement. If it is well done by the manufacturer, is a sort of contract, is a commitment to perform the luminaire performance on that way. And if you look, this is just an example. If you look at our example, for example, every line of the data sheet has study, test report behind. So you can see, and in case of specification and description, you must know what means every single line of this. Some are easy, class 1, class 2, not very easy, but it's easy to understand. Protection degree, 66, IK is impact resistance. The weight is also important sometimes, but for IK and IP, there are usually a lot of paper and study and test report behind. The other point is the operating temperature. The operating temperature, of course, you don't have problem on running 55 degrees, that is mostly for Middle East, but you have minus temperature. Minus temperature means that when you switch on the luminaire in winter time, you can have minus 20, and the luminaire is warming up, not very quickly, but not even very slowly. So it warms up, and the temperature is going to rise up, and you will experience a sort of expansion of the component inside very quickly. So the luminaire must be designed to perform this thermal shock, we call it. Again, behind a simple statement, minus 440, that is more interesting for you, there are a lot of study to be sure that the PCB, LED, etc. are moving inside without breaking. And then, of course, you have the power factor. Also, the power factor is another point, because the power factor is also changing when you change the dimming profile. It's very common to ask for DALI, remote control, etc., but also the power factor. Now we are going to discuss a subject that is often a sort of is a subject of potential litigation with the customer, and is the surge protection, or the surge that you can experience in a luminaire in outdoor lighting. In indoor lighting is the problem is much less. Before going to that, we go through the data sheet again, and there is optical unit lifetime. There are two ways of identifying two kind of standard. Is L90 B10. So L90, who was more, let's say, into this parameter, L90 means that we have a depreciation not less than 10%, okay, in a batch of LED or diode of 90%. So 10 is opposite. So 10%, 90% is the what is left as a lumen output in 100,000 hours. So let's go to the surge protection and the kind of stress that the luminaire can experience on outdoor. First of all, everybody's thinking that the surge and the over voltage are due to storms and thunders and lightning, and it's partially true. It's not true 100%. The cause of over voltage are different.
You can have, of course, lightning, okay, a very short duration, but also operating impulse. We will show you in another slide. Operating means when you switch on and switch off the power line, the inductance of the circuit is trying to keep the current, so you have spikes. And if you look at the slide, the frequency is high frequency in both cases. You have to remind this. So on the 50 Hz, you have a superimposed high frequency over voltage. This is the, let's say, curve that we use in our laboratory, and is standardized, is the curve that is simulating the overvoltage. It has a ramp that goes to a peak, to the maximum, and then the decreasing of the voltage. Everything is standardized, okay? The time to get to the top is 1.2 microsecond, and the reaching of 50% of the overvoltage is 50 microsecond. In another slide that is specified, but just to explain that this curve is standardized to make the test. So the type of overvoltage, we said switching surges. We experience these things also at home. When you switch off or switch on the line, you have like a small lighting in the circuit breaker. This is creating continuously peak on the power supply, and this kind of depends, of course, on the load that you have on the line, the characteristic of the line, but that is every day and every night. You have this every day, and of course the luminaire must be protected because you have a degradation of the dielectric. Another kind of overvoltage is very typical in dry country. Sweden is not that dry, but some case you have, is the electrostatic. The electrostatic can kill the luminaire, can kill, the LED, even when the light is off. How they act? You have a charge, the charge is, is charging, can be wind blowing, the energy is flowing on the luminaire. The luminaire is getting the charge, and then you have two cases. If the luminaire is in class 1 or so is hurted, then the electrostatic is flowing down the cable. Also, if the pole is in steel, the charge are flowing on the pole. But if the pole is fiberglass, the luminaire is in fiberglass, or is completely insulated, you can have, you can see in the picture on the left, you can have a differential on potential between the case of the luminaire and the internal component. Usually the LED divide, the PCB is the weakest part. So you can have the LED broken by the statics. About the lightning is the thing that everybody thinks that is killing and failuring the luminaires. We have to make a small sketch on how it works. Okay, you have a surge. The surge is stepping into the driver. The driver is releasing some overvoltage on the LED module. This is something that not everybody is thinking. What it means? It means that if the driver is very strong, it can accept the overvoltage. But the driver manufacturer are not taking much care about what is happening on the other side. So you can have an overvoltage on the driver that goes on the LED module. So in some cases, you can have the driver not affected by the overvoltage,
But the LED module, yes, sometimes we have some customers say, it was not an overvoltage because the driver was still operating. It was not failured. Yeah, it was failured, but the overvoltage that it was keeping was transferred to the LED. So it doesn't mean that I have a strong driver, it helps. So this is what the standard requires, okay? We have to make this test with the curve I showed you in the previous slide, with the 1.250 microseconds. The standard, the 61547, is for general electrical equipment, so it's just asking for 1000, 2000 volts, which means for outdoor is nothing. You already saw in the data sheet is 10 kilovolt, the standard that we offer to our customer. But it's not just one shock when you do the overvoltage test. You give 5 pulse positive, 5 pulse negative, okay, in both cases, in common mode and differential mode. I will show you, but generally speaking is about 30, 40 shocks we have to give. So how we can already make some statement. The requirement from the standard for luminaire are not enough for the majority of the cases, because as I said, there is a residual pulse for the LED. I mean, to ensure that the luminaire is completely performing in such in high voltage over voltage. So luminaire which are withstanding the minimum requirement of the standard can be legally commercialized. So if I put the CE brand in the luminaire and I declare I made the test for the surge, the standard and the CE and the law just ask me to make the minimum, which is 2000 and 1000, as was shown in the previous, and is not enough. Every manufacturer then has his own approach to increase and to improve this withstanding, this protection, also the component. So there are some misunderstanding. So the commercial driver can reach 8 kilovolt or 10 kilovolt. There are the overvoltage. This is the overvoltage before the driver is failing. Okay, so but this is, for example, a mistake that there is a misunderstanding that some of the customers are confused by, because the driver manufacturer can only test the driver between line and neutral, phase and neutral, because they are not luminaire manufacturers. So they just give you this. The other is, or the other between neutral and the case and the LED is on our charge, is on the charge, in charge of the manufacturer. So how we solve or how we improve it? We are using different devices. One device is the surge protection device. Surge protection means that it's not protecting for everything, but is increasing the protection. When you see in the specs type 2, it doesn't mean it's double insulated. Type 2 is the curve and the intervention of the LED, of the surge protection. It can take a nominal current of 5 kiloampere, so it's huge current, and it releases a maximum 10 kilovolt. I will show you better in another slide. So you have now a power supply, the SPD, the driver, and the LED. Or you still believe that you have the complete protection of your luminaire. Unfortunately, it's not so. You don't say, I have an SPD 10 kilovolt, no, now my luminaire is protected 10 kilovolt. Because of the same reason that I told you before. You have an SPD, you have a driver, but still you have the LED module that can take some overvoltage. Again, I underline, bigger is the protection of the driver, lower can be
the protection of the LED module. So this is the common mistake that we find in data sheet, or we find in conversation with customer. It doesn't, the protection level of the luminaire is not the protection level of the SPD, and is not enough to have an SPD to have this protection. I show you why. Okay, this is, for example, a class 1 circuit. You have the power supply, you have the LED, and you have the SPD. What you see in the sketch is with the electronic small electronic component is the SPD. Differential mode and common mode is the kind of source over voltage that you can get into the luminaire. Okay, the bigger box is the luminaire itself. So the SPD basically is this part. Okay, so if you have a differential mode, you have over voltage between line and neutral. You have a device that is, let's say, short circuiting the current. In this case, to make everything work, you should have to have a fuse in the door, in the fuse box, because this short circuit maybe will make you open the electromagnetic circuit breaker, because otherwise you cannot keep the current forever. The power supply and the LED module are not interested by the, let's say, over voltage. What is the parameter? Okay. Okay. So you have the current, 10 kiloampere peak, and you have still 10 kilovolt from the conductor and the case. The power supply and the module are not interested by the current, but they are interested by this delta V. Class 2 situation in common mode, okay, you have, differential mode, common mode, differential mode. Differential mode in class 2, you have the same situation, and the power supply is in the same, let's say, protection. When you go in common mode, in class 2, you don't have the connection to the case. So all the energy goes into the active part. This is the weakest solution. Class 2, common mode. And here, no matter what is the arrangement, how the manufacturer solved the problem. If you remember from one of the first slides, we have the fact that these over voltage are high frequency. They are not 50 Hertz, okay? They are high frequency. So basically, the manufacturer, or IC at least, is designing a circuit to have 2 electronic filters on the power supply, so on the driver. If you look, the driver is hurted. We ask for driver supplier in double isolation to have a capacitor inside the driver that is connecting the driver to the case. This connection is done by a capacitor. So in 50 Hz, normal operating is double isolated. In case of over voltage, high frequency is a sort of short circuit. And the energy is flowing on the case. The LED module, we design a special LED module plate, which is basically a capacitor again. And the energy is going from the LED module to the case of the luminaire. But if you see, there is hurting. That kind of connection to the ground
in a double insulated luminaire is just done by the pole. I mean, is the steel pole that is making this energy flowing, even if it's double insulated. Again, in this case, the luminaire is protected more in common mode because differential, the SPD makes the job, common mode, only if the case of the luminaire is in aluminium, and our luminaire are made in aluminium or conductive material, and the pole is conductive, even if, because is not a big quantity of energy, because before you have to have the intervention of the electromagnetic circuit breaker. So the pole is absorbing the overvoltage and the luminaire is more safe. In this way, okay, we are making the test in the lab to make all this coordination. What means coordination? Again, I cannot have, I go in another slide, but maybe the next one is more clear. I can have to coordinate all the protection, not to have one too big of the next one, because otherwise it's not going to take care about the small overvoltage that are interesting the other part. So if I go in a more simple sketch, I have these three segments that have each one work in a specific part of the overvoltage to cut the biggest one. The next is cutting the next, and the next is cutting what is left. On this way, we have the coordination. The electrical engineer have studied it at school, but it's important to remind us, because sometimes we are very often called to reply how put a big an SPD, put a bigger driver, more strong, but then they don't take care about the small overvoltage that can kill the LED module, like you can see in this. So what are the statements that we have to focus after these slides? The minimum requirement, the minimum legal requirement are not enough, because the standard is assuming that also who is managing the grid, the power, and the electrical distribution is taking care not to have all this overvoltage on the line. But this is usually not the case. The component must be coordinated, as I said, in a sequence. With the SPD, without the SPD, sorry, the whole overvoltage is involving the whole line. Then you have the driver and the LED module that must do the job. Sometimes we do, when the power is very safe, etc. The SPD is still an option in our catalog, and is a choice. Once you know what you are doing, you can also accept, because the level of the driver and the LED module are already 8, 10 kilovolt common mode and differential mode. And the SPD, if you are using the SPD to maximize the connection, then the protection it should be class 1 and connected. So that is the maximum protection you can have. So in case you have a very rough network, class 1 and SPD is the top protection. But we understand sometimes that there are money cost, let's say, discussion about having class 1 or class 2. So this is a customer choice. So I'm okay with that, and I leave the sorry to us. Yes. Okay, great, Stefano. Thank you for that. I'm sure there are no questions
on this topic. Just kidding. You never know. Yeah, there will probably be a few ones. It's a very technical subject. Yeah. Quite complicated for those who are not used to it. I'll try to summarize a bit in Swedish. Yeah. First, and then we can see if we have any questions. Första som Stefano pratar om där är ju databladet, alltså det tekniska databladet. Att det är ju lätt att se det som ett papper bara och man tänker att det är väl inget speciellt med det, men det är ju i princip som ett kontrakt mellan oss eller armaturtillverkaren och kunden. Att vi klarar de här sakerna som vi skriver där. Och varje rad där egentligen i sådana här datablad ligger ju tester och standarder bakom det. Så att det är ju vad ska jag säga, ett väldigt viktigt dokument egentligen för att ha en, för att veta att man jobbar med en tillförlitlig leverantör och en bra produkt. När det gäller överspänningen så finns det ju olika sätt som den inträffar på, både genom naturens verk så att säga, eller mänskliga verk, och att man slår av och på anläggningen och det händer grejer, alltså rena felaktigheter. Det kan ju hända på båda sätten så att säga. Jag har faktiskt ingen uppfattning som är vanligast, men det har ju hänt oss både och i anläggningarna, alltså där våra armaturer har suttit, att det både har varit i något fall blixtinslag och i något fall så har man gjort någonting felaktigt i nätet i anläggningen som har slagit ut några armaturer. När det gäller elektrostatiska överladdningar så pratar Stefano om att armaturerna när de sitter där uppe så kan de laddas upp statiskt. Inte så vanligt i Sverige säger han, för att vi har så pass fuktigt klimat, så det är värre nere i de här riktigt torra länderna, men att det förekommer även i Sverige. Och i de fall när det händer så är det vad ska vi säga, det är lite svårare att skydda armaturen från det, även om man kan göra det också. Men om man tänker de sätt vi tänker på att vi skyddar armaturer idag, så gör vi ofta inte det, skulle jag säga, de armaturer som man ser på marknaden menar jag, för elektrostatisk urladdning i armaturen. Det finns sätt att göra det tekniskt, man kan spesa det, jag kan komma tillbaka till det lite grann. Men man har också sett att problemet kan förvärras med elektrostatiska urladdningar när man inte har en stolpe som kan utjämna, potentialutjämna, alltså en stolpe som inte leder, det vill säga till exempel en kompositstolpe. Jag tror inte man ska göra det till ett jätteproblem, för jag tror inte att det är ett jätteproblem, men det har förekommit. Stålstolpar, aluminiumstolpar sköter ju en automatisk utjämning, så att risken för elektrostatiska urladdningar är mindre eller försvinner. Han pratar också om att skyddet i driftdonet, där som har ett överspänningsskydd i sig, ofta, i alla fall kvalitativa driftdon har det. Det är egentligen gjort i huvudsak för att skydda driftdonet självt, inte för att skydda det som kommer efter, nämligen dioderna. Så att det är inte ett perfekt skydd. Däremot, vilket vi har som standard i Italo, som är våran, vad ska jag säga, vanliga, mest sålda armatur. Där har vi som standard det här överspänningsskyddet som han kallar för SPD, det står för Surge Protection Device, som sitter innan i armaturen, som klarar upp till 10 kV, det pratas om 12 kV också nu. Så det klarar ju en helt klart kraftigare överspänning, och det är också gjort för att skydda det som är bakom på ett annat sätt än vad överspänningsskyddet är i driftdonet. Och standarden för armaturtestning spesar egentligen väldigt låga överspänningar som man ska testa för. Så att man ska inte, generellt är standarder bra, det är det vi bygger våra armaturer kring. Men man kan också ha klart för sig att vissa standarder är relativt lågt satta, och en kvalitetstillverkare går ofta en bit över den här standarden. Till exempel så tror jag att han sa 1-2 kV står i standarden att man ska testa armaturen för. Men ofta idag i driftdonet har man ju kanske 4, 5, 6, 7, 8 till och med, även om den inte är optimal för dioderna som vi sa. Men med sånt här extra överspänningsskydd så får man 10 eller kanske till och med 12 kV ibland skydd som är gjort för det här ändamålet. Och vi pratar om differential mode och common mode som är två olika sätt som man testar överspänning på. Då det ena är överspänning mellan fasen och nollan, och det andra är där det tar på ett annat sätt in i armaturen. Han pratar också hela kedjan är viktig med överspänning. Man kan inte koncentrera sig på ett ställe egentligen, utan man behöver se hela kedjan. Och det är svårt att sätta in ett jättekraftigt överspänningsskydd någonstans. För han menar att vad det gör, det överspänningsskyddet släpper ofta igenom små överspänningar, vilka över lång tid
kan vara också ett problem. Om man har mycket små överspänningar över en lång tid. Det är också ett faktor. Och han sa att det bästa, det allra säkraste om man ska ha hängslen och livrem när det kommer till överspänningar, alla typer av överspänningar, det är alltså klass 1, alltså jordad armatur. Och överspänningsskydd i armaturen. Nu tror jag man får värdera hur mycket problem har vi med det här, eller prata med dem som man litar på, som har stora anläggningar som erfarenheter. Men hängslen och livrem, då är det klass 1, vilket vi alltså idag ganska sällan säljer. Det är nästan alltid klass 2, alltså dubbelisolerade armaturer idag. Men klass 1 går alltså utmärkt att få, men då behöver man ju tala om det när man beställer armaturen. Så det var en liten sammanfattning från min sida om det som Stefano pratade om. Och with that little summary, I thought that we will see if there are any questions from the audience. Well, I think we take them in Swedish. I might post them to you, and then I'll translate a little bit if necessary. Okay. Yeah. The first question is actually in English. Yeah, very good. Okay, good. Well, do it in English. Whatever it What is the maximum surge protection with today's technology? Will this increase in the future? Look, everything is possible, but has a cost. The answer is a question: how much a customer is able to pay for a 20 kilovolt over voltage protection, because you need to find a balance. We cannot have a crazy over voltage protection with a luminaire that costs, let's say, 1,000 euro because the network is lousy. There are also limitations for the over voltage that you can have in the line, so we also have to combine with the energy power supplier. At the moment, the over voltage as a standard, you can see in our data sheet if you download it, rise up to 12 kilovolt. Okay, 12 kilovolt, which I don't know if it was clear on the presentation. 12 kilovolt, it doesn't mean that every day you can shoot 12 kilovolt to the luminaire, because the dielectric material has a degradation. So can be once, can be twice, but if you shoot 12 kilovolt, because the standard asks you to do it 40 times in different mode, etc., but it's 40 times. If you do 50, maybe the degradation. So 12 kilovolt is the balance that we have now between protection and cost, reasonable cost. So it's about reasonable cost and performance. But a follow-up question on that. Will class 1 or class 2 luminaire, alltså jordad eller icke jordad dubbelisolerad, does that, so let's say if you want to have for some reason 20 kilovolt, do you have to have class 1, or can you do for sure 20 kilovolt with class 2? For sure, with the class 1 it's easier, because in common mode, common mode means between the conductor and the case, you must have this over voltage. If there is no link, no protection, etc., everything goes into the driver. So for sure, the driver with the technology we have will be, but on the electronics and electrical, we can design something if the customer aim to, but nobody will buy. Okay, nobody. It will be too expensive. I tell you an example of the first driver that was designed by AC, because AC was also producing the driver. The very first luminaire we had was a driver with a solid state component coming, from military industry. But then, and that was 2008, 2005, 2008. Then when the commercial driver, from Osram, Philips was coming, nobody wants to buy that with that price. They accept some failure, but they want also reasonable price. In the end, we all know price is also very important. Yeah. Okay, do we have more questions? Yes. Kommer det nya standarder med högre krav på överspänning, mer lämpad för utomhusarmaturer?
Do you know if there's any upcoming new updated standards that will put a higher demand on testing of the luminaires in terms of overvoltage, that will increase the demand, the requirement? And not really, because that the overvoltage protection is part of the EMC, electromagnetic compatibility. So is on the part of the standard which is involving the emission of radiation, and because this standard is not only for luminaire but is for every electrical component, every electrical camera, computer, etc. No one of these manufacturers, like a camera manufacturer, will accept to protect their devices for 20 kilovolt and have it 3 times the cost, because this, again, every luminaire, every electrical component must not, we didn't talk here in this webinar about the EMC, the emission of radiation. We just talk about what the luminaire can take. So it's double, no? We have to have a limited emission, because on the other side there is some devices that can take. So everything must be in a balance. I cannot over design my luminaire because of the lack of someone else. And nobody in the committee will. So it's a sort of commercial agreement. Ja. Så att vad man vet idag kommer man inte göra det. Det är komplicerat, för det berör all eller väldigt mycket elektrisk utrustning helt enkelt. En till fråga: är det att föredra klass 1-armatur, jordat chassi i närheten av kraftledningar, järnvägar och andra spänningsförande anläggningar på grund av induktion? Is it preferable to have class 1 luminaires when you are close to, for example, high power cables, railways, or other things for risks of induction? Not really, because you also sometimes they are using the same hearting of the circuit. The same earth for the whole. So it depends by the case, but generally not. But in some cases, depending on how it's earthed, basically, it's very difficult to generalize, because you have to see where are the connection and in case we talk about that is a different kind of interference between the devices. So if the cable are very near, they can be, the transfer. But that kind of voltage is rising up the old voltage. We should need to have a sketch. So if there is an overvoltage that goes through a high power, for example, or an interference, in some cases it would be better not to have the insulated, grounded, because it's grounded far away from the place, and so you will have a delta T between the case of the luminaire and the interior component that are fixed to 0. Okay, so it's a bit difficult to explain. It's better that it's in the same level, the whole area, instead of that one thing is earthed there and the other in another place. Depending by the circuit, the answer is there is no. Komplext svar där, men du får ringa. He can call you later. He or she can call you and ask. We can discuss about that. Okay, very good. Kan man avstå åskskyddet i kabelspår då armaturerna har eget skydd? Can you take away the lightning protection in the cabinet if the luminaires have, let's say, a good or a stronger protection in themselves? No. I mean, I always recommend that, because as I saw in the sketch, everything must be coordinated. So I recommend, it depends by the environment. I mean, if it's a place where you have overvoltage is based also in statistics. So if it's into the city, protected from lightning, etc., the risk is less. But putting the SPD in the cabinet is always a good practice. Okay. Always.
Så det är ett bra vana att ha SPD i centralen också. Ja. En sista fråga här då. With society moving more towards smart lighting solutions around cities, what kind of impact could having such extra devices built into lights be in reference to different types of protection for the luminaires? Again, this is a very tricky question because the right answer was given by Ford, the founder of the vehicle, the car manufacturer, who says what is not inside is not going to fail. So more device you add into a luminaire or any device, more failure you have. There is a big discussion on component manufacture. As is not only the overvoltage, is the withstanding, for example, of lifetime. Have you seen in the data sheet the luminaire perform 100,000 hours? Is 22 year plus. Okay. The driver manufacturer are already aligned to have a strong devices and tested several times that perform 100,000 hours. Then you add an electronic device inside or on the top with the Zaga, etc. We as AC, according to the standard, must test. So if I give you a data sheet which I write the luminaire perform 10 kilovolt, I have to do the test, and you as a customer have to ask the test with the device installed, because otherwise it's not protected. The luminaire is illegal to declare 10 kilovolt and then have a device that fails at 5 kilovolt. So as a luminaire manufacturer, we play a good role, but also you as a customer have to ask for not just the protection of the device, but the protection. For example, in the smart city, there are two standards basically. One was, I say was because NEMA plug, I think now is old-fashioned, but was the first kind of socket, and then the Zaga. If you go and look at the circuit, NEMA devices, electronic devices, are before the power supply. So they take the total overvoltage. So that is a must to have an SPD at least that protect the electronic. With the Zaga, you have the driver that is feeding the LED and also the electronic for the smart city. But still you have the same problem because you have overvoltage, the driver transfer to the LED and to the electronic and overvoltage. We have to do the test. Not all the electronic manufacturers that do smart city, they know about lighting, what is happening outside, because many they are coming from communication in a safe environmental, is an issue. I mean, is an issue that most of the time we can keep the same performance as overvoltage. Sometimes not. But for those devices, overvoltage is like 50% of the problem. The other 50% of the problem is how much in radiation they emit to communicate. Because I didn't mention, but the standard is also, I didn't mention, but I told you before, that the standard is complete. I have to take a certain percentage of overvoltage and I don't have to emit harmonics and other rubbish on the line and on the air with my driver. But the smart city, just to communicate, if it's wireless, they are using radiation. Okay, so it's a subject. Yeah. We test everything in the lab to have, but sometimes we have to call the smart city supplier component, say, okay, add a filter, because in this way you don't pass the minimum requirement. Det är svårt för dem här därför att de har väldigt höga krav på sin armatur och sen ska man skruva i en extern enhet
som man egentligen inte har koll på. Och här finns en del problem med standarderna som inte riktigt täcker det. Plus att han menar att många av de tillverkarna som tillverkar smart city-utrustning har inte den här långa erfarenheten av stadsmiljö, gatumiljö och vad krav och vad de har utsätts för, den här utrustningen. Så att det är en liten utmaning för dem att armaturerna kan bli svagare av den utrustning man skruvar i dem. Så det gäller att ställa höga krav på de som levererar smart city-utrustning också. Har vi fler frågor? Nej, det var allt. Det var allt. Okej. That was complete. Thanks a lot for being here, Stefan, today. Thank you for inviting, and thank you also for the question because they're very interesting. Yeah, good, very good questions. Yeah. And thanks a lot. We wish you good luck and for the future as well with your technological developments. Yeah. Och jag passar på att tacka er också så jättemycket för att ni var med. Jag är lite hes idag som ni hör. Det är så det blir ibland. Men jag hoppas ni hörde vad vi sa och att ni lärde er någonting. Och att vi ses igen på nästa webbinarium eller på ett möte någonstans. Tack så mycket för idag och ha det så bra så länge.